Diálogo. Y cerradura. Espérate. No, no, no. Vamos a ver. 54, 69. 60. Y será tecnología, ¿no? Sí, 60. 4, aunque creo que sea 60. Vale, sí. Pero en diario que tengo un montón de cosas, ¿no? Yo creo que no hemos revuelto la nave, menos la parte de abajo y la parte que no puedo acceder porque está este tonto del sapo aquí. Pero quiero entrar aquí. Guarda partida. Hello again. Have you, made any progress with that terribly sensitive thing I told you about? You know, my government seal? Oh, yes, of course. I apologize if I seem overeager. It's just, I must have that seal. Soon, if possible. How else might I assist you? Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. O sea, donar los órganos es bastante legal, sí. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Bien. Si no cumple su trabajo... Tú sabes cómo soy yo con las deudas. Wish I could say it was good to see you. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. She helped me win a bet. We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. And, as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Moral is, mantisaurs can't run when they're full of holes. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain.
Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Got word from Udam, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Bien. Estamos haciendo cosas guay. Estamos haciendo cosas guay. Estamos haciendo cosas guay. Estamos haciendo cosas guay. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Guarda partida. Vamos a la siguiente zona. Que se nos tiene que liar parda. Vamos a ver si se puede hacer en modo guay o... No, no se va a hacer en modo guay. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Oye, mira, no me di. Hola. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Woo! Look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that fiery primal spirit. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells, making this broken angel fly again. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Lay it on me, boss. I'm good for it. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded. And my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead? Rare or medium? What's it gonna be? How do you want me cooked, bounty hunter? My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Give him a good home. Don't worry, Mr. McRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your friend. You call your lighter Little Flick?
I'll miss my baby Pyro, but it beats losing my head. This court needs its king, and I'm one of a kind. Keen eyes you got there. Zanita gave me this lighter. We had a carnal understanding a few years back, and she wanted me to have something to remember her by. Lay it on me, boss. I'm good for it. You can come and go in my little kingdom. Just try not to piss off any of the gestures. Why? Huh? What was that? Guess I'm getting paranoid. ¿Qué? ¿Se cabrea? Guarda partida. La hemos hecho guay, ¿no? Esto que se llama robar. Keep quiet. Esto no. Esto sí. Guay. ¿Esto es robar? No. Esto tampoco es robar. Guay. Esto nada. Esto. Even the proverbial unwashed masses would turn their noses up at this place. We'll cut them off. Give me a taste of the good. Careful with that shit. He's as crazy as he is. Guardamos partida. It takes crazy to live in this crazy cosmos. Hay un pasadizo que te lleva hasta allí. Vale. Ya pues si lo que hace en modo sigilo y sin bronqui con nadie. Hostia, esto lo quiero. Quiero esta mierdi. Pero tampoco es que... Yo voy un poco sobrado como tengo tanta cerrajería. A ver qué hay por aquí. No hay nada. Carajo, ¿por qué estoy aquí arriba? Un hacha. Mira, por la que no puede pillar del otro lado. Bien. Bien. ¿Estas puertas se abren? Nah, que se abren. Backside still smarts. Corre, que más peña que lo que tenía pensado. Pero tampoco me estoy liando a palos, o sea que no necesito tanta mierda de esto. I guess I'm honored. Martillo de impacto. It's possible I've had too many mushrooms. Espadita, premio no sé qué, basura. Mucha basura. Uy, qué bien montado tiene esto. Guarda partida. Esto que está aquí arriba. Ya me lo han pillado. Esto de mi Colongo Junior. Cuando me instalé en la pionera pensé que serían mi salvaconducto a las estrellas e inicio de mi épica historia como carguero. Ahora crío Z para un grupo de forajidos, ni siquiera las vende, se lo come a puñado. Alguno en la tripulación lleva semanas colocado. Supongo que podría ser peor. He oído hablar de un contratista de Sun Li a que disolvieron en productos químicos y tiraron por el tratamiento de desechos por robar a Lilia de Marre. Siempre se alegra de verme, me llama su colega de la Z. Actualización: Marri acaba de prenderle fuego a un hombre por llevar los condones desatados. Joder. Pues puede que deba tener más cuidado con lo que cultivo. Tengo que encontrar algo de que le calme ahora de experimentar. O sea, esta base de setukis, Te aceptote, está guapa. Esto que está guay. Y no me ha pillado. Tampoco me ha pillado. Guay. Estamos tranqui. Guarda partida. Entre lo de cerrajería y lo que no gasto,
Estamos guay, estamos bien, estamos bien. Aquí metido. Estamos guay. Estamos guay que desde guay. Y un rifle, para mí. Not so fast. Incoming! No, me han pillado. Porra. Creía que si me iba. I'll keep quiet. Esto está, esto está, esto está. Esto es difícil que esté. Esto es difícil que esté. Ahora. Carga. Ahí no puedo pillar nada. Vamos para el otro lado. Aquí se puede pillar cosas. Caño, no me asusta. Y el rollo es coger de allí. Guarda partida. El rollo coge de aquí. Mangale esta a este hombre. Está mirando para acá. Bien, bien, bien. El whisky también. Puedo coger el whisky. Coño, no puedo correr. No puedo correr. Vale, carga. Puedo coger eso, pero no puedo coger el whisky. Bien. La gente tiene prioridades. Vale. Y no llevo peso. Que si coge el whisky sí tengo peso. Vale. Tengo que vender mierda entonces, ¿no? Vale. Este lado está. Este lado también está. Me falta la parte superior. Me falta para esta mierda. Porque no me vea nadie. La verdad partida. No me gusta dejarlo. Ahí está, ahí. Vale. Contento me quedo. Tengo que subir a la parte superior también. Hostia. Aquí no me ve nadie, ¿no? Guarda partida. Aquí imposible. Uy, hay una puerta ahí abajo. No me ve nadie. Guay. Guay, guay, guay. Guay aquí también. A ver, aquí. Can you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? Vale, guay. Esta es la también colonia que se coge el arco, ¿eh? Fíjate, estoy con peso que flipa. No hay nada. Y esto es para descongelar a la gente, para aquí descongelar a todos. No como yo, que me pegué 70 años, soy yo el único que sabe descongelar. La pionera y la esperanza. La partida. Y esta es la última zona que nos queda por hacer, o sea que bien. Y como tengo lo de viaje rápido a... Lo tengo, ¿no? ¿Con sobrepeso? Sí, sí que lo tengo. Buah, pues ya está. Buah, con cosas aquí para coger. Pues sí, capaz de coger aquí escondida. Bien, bien, bien. Tengo que ir para arriba y tengo que ir para abajo. ¿Dónde va este hombre? No va para ningún lado. Aquí va a estar más jodido, ¿no? Guarda partida. Ido, ¿Qué es esto? Esto va a estar interesante. You're the first person I've seen who talked their way past McRed. It may not sound like much, but take my word for it. Wow.
Junlei sent me down to collect the parts we need to fix the radiators. McRed got me all distracted sucking fumes and talking about the cosmos. Youth these days have no principles. I can't tell if you brought friends or if I'm still seeing things, so maybe I ought to lay off the fumes and head back to work. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Bueno, una menos. Guarda partida. ¿A que sí? Lo que me coge es esa cosa que no sé lo que es. Esa cosa no sé, pero está aquí para cogerse. Vete. Tengo una gana de robarle esto. Hay una gana de robarle esto. Hostia, se ha cambiado puesto. Guarda partida. Me va acá. A ver. What do you think you're doing? Nada de nada. All right, fine. Get out of here. ¿Y qué es? ¿Basura o no es basura? Nave no sé qué ponía. Misión. Hostia, vete. Bien, bien, bien. Es lo que me interesaba, ¿no? O esta mierda. Ya sé yo que tiene un nombre raro. Lo demás me la pela un poco, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Significador, robar cartucho de vi. Todas estas cosas me molan. Robar, pero son cosas que ya tengo, o sea que no. Claro, todo cuando te lía palo. Aquí te puedes coger toda esta mierda, pero bueno. Tampoco hay mucha cosa que me interese. O que tengo y tal, pero aquello que es objeto de misión me viene bien. Objeto de misión. Para la nave, basta. Me falta la zona de arriba, ¿no? Zona de arriba. Ah, no, y este puerto. Bueno, que dame la zona de arriba. Vamos a la zona de arriba. Falling apart. Can't spell groundbreaker without broken. Oh, wait. Esto es para liar la parda aquí, ¿no? Aquí no veo tanta cosa que hacer. Ahora, eres tú. Nada de nada. No estoy haciendo nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Estoy aquí cogiendo cosillas que está por aquí tirando. Pero no es nada. Y aquí un escondite para meterte aquí. Guay, 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 guay. Te mete por aquí. Y baja por aquí. Este huecote está guay. Pero aún tengo cosas que hacer. Tengo una escalera en la puerta media. Está mal diseñado porque tendría que tener como una puerta media rota y tal. Pero no, una escalera normal es un hueco que no cabe. Esto es lo que hay que coger. Fantastic, we got them. Now we can move on to cleaner pastures. Guay, una cosa menos. No es nada. Esto va a ser el modo sigiloso, ¿no? Pero yo voy en modo persuasión, mentira, engaño, placer. Hostia, este caminillo. Guay, 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 guay. Vamos para abajo. Esta mierda aún. Neighbor from above. No me da nada. Eso sería un boss piromano, pero bien. He cogido cosas. La mayoría de las cosas que había ahí no es para tanto, pero he cogido cosas.
Bien. Ahora solamente habrá que vender un montón de mierda. Hostia, la armadura y los armamentos solo tendré que poner al equipo, por lo tanto no lo puedo vender. Porra. Y es lo que más me pesa. Porra. ¿A dónde tenía que ir yo? A esta tía, fijo. No me cago en estas mierdas, ¿no? Trata la tía ahí mirando. Bueno. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stem that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. You've got my attention. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight man-to-pillar infestation. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the raid. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Pick up any more.
strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up. We could hang hammocks in the cargo hold.